Hey, hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So this is your Karthik Hanin hereby taking the last session of Solve the Unit of Life, of course. Yes, pa. சரி, ஓகே. See, லாஸ்ட் செஷன்ல நம்ம இதோட முடிச்சிருப்போம். ஸோ குட்டி பிரீஃப் இன்ட்ரோ ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம விட்டுருப்பேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ இன்வால்வ்டு வித் த பிரேக். ஓகேவா? Yeah, so and by the way, that session should have continued, ஓகேவா? But the reason that it didn't continue is that um, well, it's because I received an parcel or an order, not a parcel. Parcel na kuttiya irukkiradhu, order na konjam perusa irukkiradhu, which I ordered from Amazon. That is my height adjustable electric table vanittu vandhathu from Opticala, some sort of good company by the way. Okay, so I was so excited to set it up, but unfortunately it wanted a driller. Okay, drill, an electric driller. So அது நாளைக்கு தான் என்னால ஏற்பாடு பண்ண முடியும். So maybe I could have had just passed it. Okay. So yeah, pa. Yes. Just give me 1 minute. Okay, pa. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, so we will be just ending this entire lesson with this one video. Okay, வா? Hereafter there is no there are no read with me series at all at no cost. Okay, வா? இதே தான் நான் லாஸ்ட் வீடியோலயே சொல்லிருப்பேன். Like last live sessionலயே சொல்லிருப்பேன். But here also I'm telling you the same thing. But அதில unfortunately, some situations happened. But இதில those situations will not happen at all. Okay, வாப்பா? Yes, பா. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, they are involved in the formation of scaffold. அதாவது see, hereby we have this intermediate filament இருக்கு இல்லையா? So the intermediate filament வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, hereby you have this. So this intermediate filament வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, something that is, involved in the formation of a scaffold for chromatin and also, a basket around the nucleus க்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, this is something that is very helpful. See, it's actually very simple. That is, if you see over here, இதுதான் நியூக்ளியஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு அப்புறம் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? யா, ஸோ வாட் வுட் யூ ஹேவ் பா? யூ வுட் பி ஹேவிங் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் இருக்கும் இல்லையா? எஸ். ஸோ தீஸ் ஸ்டஃப்ஸ் தட் வி ஹேவ் இல்லையா? ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் வேர் இதில் வந்துட்டு உங்ககிட்ட குரோமாட்டின் தான் இருக்கும். ஸோ குரோமாட்டின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி இன் தி அன்கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம். ஓகே, ஹவ் வில் இட் பி? இட் வில் பி இன் தி அன்கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இது ஓவர் தேர். ஓகேவா? எஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் வில் பி லைக் திஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேங்கிள் ஆகக்கூடாது. அதாவது வந்துட்டு முடிச்சு போட்டுக்க கூடாது. இஃப் இன்கேஸ் ஜென்ரலாக வந்து சிக்க மாட்டிக்க கூடாது. ஓகேவா? ஃபார் மீ பர்சனலி வந்து நான் நூல் வச்சிருக்கனால ஏதோ ஒன்று வச்சிருக்கேன்னா சிக்க மாட்டேங்குச்சுன்னா அந்த வயர்ஸ்லாம் சிக்க மாட்டேங்குச்சுன்னா எனக்கு அப்படியே கோவம் அப்படியே வரும். ஓகேவா? ஏன்னா பிரிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி தான் டியூரிங் எவ்ரி டைம் அது சிக்க மாட்டேங்குச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி பிக் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணி சிக்க மாட்டாம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வந்துட்டு வைக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெஃபால்ட். எஸ், ஸ்கெஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கெஃபால்டுப்பா? Scaffold is the structure that keeps the genetic material in an arrangement. Okay, in an arrangement or in a systematic way. Yeah. Um, well, you know what? Just give me.
Wait pa, wait pa. Okay. Yes. And also anatopathic, so this is one thing that is over here. That is what known as scaffold. And what do you think of a basket? Huh? A basket is a thing. A basket is a thing. So what is a basket? Basket according to this is a structure that is formed around a nucleus in order to give some filtration or some protection அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? Yes, 1 minute. எனக்கு தெரியல why, but the climate over Huzur is very cold. I have to get a heater first of all, room heater. I'm buying lavishly. My father is scolding me. Yes, okay. So basket is nothing, just a layer, okay, around nucleus in the compound. Yeah, yeah. So that is not required. Not required. Yep. Now the next thing that we have is actually centrosome and then centrioles when that we have. Then we have cilia and then flagella. Then we'll be going along with the nucleus. 1 minute. Before getting into nucleus, we will also see microbodies. Okay, wow. Yes. So okay. So now shall I just begin with eukaryotic cilia and flagella. Yes. So இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have eukaryotic cilia and then வந்துட்டு okay flagella. See, so there are some morphological and then there are some morphological and some other differences. Okay, well, yes, there are some differences that are there morphologically, then physiologically, structurally. எல்லாமே வந்து there are some differences between prokaryotic cilia and flagella and then eukaryotic cilia and then flagella. But over here we will not be seeing all of those at all. We will be seeing only very few things. Okay, well, yes. So இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில பல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காமன் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துடலாமாச்சா ஓகே எஸ் நான் திடீர்னு என்னன்னு தெரியல பட் சடன்லி ஐ கேம் டு சே செல்லம் வை ஓ மை காட் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் டு மீ எஸ் ஸோ சிலியா அப்படின்னு வந்துட்டு சிலியா ஓ மை காட் இத்தனை நாள் நான் சிலியாக்கு டபுள் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் சச் அன் இடியட் and flagella. Okay, so cilia and flagella are membrane bound extensions of plasma
membrane. Okay, Papa. So what is it? Cilia and flagella are none other than, membrane bound on or extensions of plasma membrane. That is, if this is a cell, okay, now what will happen is in the cell or extension there will be what? There will be an extension. Okay, which is actually an organelle, which is an organelle-like thing, which is actually, membrane bound, that will be having a membrane. What is it? It is none other than your plasma membrane, as this has been extended from its plasma membrane only. Okay. Yes, pa. Yes, yes, yes. Next one வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா after this, oops, oh my god, I scratched my tablet. Okay, anyways, fine. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have see, they are like made up of four parts எல்லாம் வந்துட்டு they are made up of. So one is the basal body, one is next is the rootlets. Then after that you have basal plate, then you have shaft. Okay, so it'll be really good of me to show you the picture. So just give me 1 minute. I'll just go take the picture out. Okay, அதுக்கு முன்னாடி I will just write these four parts. um, Basal body, then we also have rootlets, then we have basal plate,
Um, my sister in sense, my cousin sister. So அந்த காரணத்தினால I feel very bad. ஏன்னா she's closest to me only. The closest person to her is also me only. So I feel like, how. Yes, pa. So over here you can very clearly see. Over here you can very clearly see that இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that this is your rootlets. Okay, why? Yes, this is your rootlets. நல்லா டீப்பா வந்து anchor பண்றதுக்கு. Then this is your basal body. Okay, well, then this is your basal plate. And this entire thing is your shaft. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your base தான். Is your base. So இந்த base வந்துட்டு sorry, actually this is what your base. ஓகேவா? இந்த பேஸ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கிறது. ஓகேவா? ஃப்ரம் த ஷூட்ல இருந்து பிரிக்கிறது. நாட் ஷூட், டாப் பார்ட்ல இருந்து பிரிக்கிறது. This is one. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. Oh shit. Sorry. It seems I didn't even. Okay, see, I'll explain it again. No problem. ஓகேவா? See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this region is my. Wait. Yes. So this is my root. This is my basal body. This is my basal plate. This entire thing is my shaft. Okay, va? Yes. Okay. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this entire thing is my base only. Okay, by the base, and then this entire thing is my top part. இது ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கிறது is actually a thin layer that is known as basal plate. Basal plate is the plate that kind of segregates them apart. Okay, why? Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you can see is a shaft இல்லனா வந்துட்டு is also known as, what is a shaft also known as, it seems I have cold or else blocked nose. Sorry. I have written blocked nose itself. Sorry. It is also known as axoneme. Okay, what is it also known as? Axoneme. Axoneme. ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 9 மைக்ரோடிபியூல் டப்லெட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அரேஞ்ச்டு இன் அ சர்க்கிள்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அரவுண்ட் 2 சென்ட்ரல் டிபியூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். So I think you can understand this, and if you don't understand, don't worry. I'll just take the picture. Just wait a minute. This is centriole pa. Hey, centriole structure. Oh shit! I have skipped the centriole. What am I teaching? Eukaryotic. Sorry. Okay. I'll have to come back. Okay. By the way, this is how your intermediate filaments will be looking like, and we don't have this in the portion, so it's the structure we don't have. So it's fine to leave it out, but yet, I have taken the picture, so we will just keep it out here. இது என்ன இப்படி ஆடி அசைஞ்சு பொறுமையா வருது? இங்க வா, இல்ல. ஓகேப்பா. சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is how the structure will be. சி ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 9 மைக்ரோடிபியூல் டப்லெட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு சர்க்கிள்ல வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும். அரவுண்ட் 2 சென்ட்ரல் டிபியூல்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஓகேவா? I'll just explain. This one to be here, this one to be here, this one to be here, this one to be here. ஓகேவா? எஸ். What is this? Yes. Okay, see. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your flagella pa. Flagella. I mean, this is your
What is this? This is your cilia. Okay, fine. So this is your cilia, then that is your flagella. Okay, wow. Yes. So இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா how will you have the structure is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having மொத்தமா 9 ஓகேவா 9 microtubule doublets. அதாவது microtubule doublets னா இது ஒரு microtubule இது ஒரு microtubule. When both are attached to each other then that is known as doublets. ஓகேவா எஸ் இந்த மாதிரி எதுன்னு உங்களுக்கு எத்தனை இருக்குமா 9 இருக்கும். ஸோ இது 1னா இது 2 இது 3 இது 4 இது 5 இது 6 இது 7 இது 8 இது 9. ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எதையை சுத்தி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு எதையை சுத்தி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா அரவுண்ட் வந்துட்டு 2 சென்ட்ரல் டிபியூல்ஸை சுத்தி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகேவா ஓகே இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஓகே எஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன் தட் இஸ் 9+2 பேட்டர்ன் ஆஃப் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஓகே திஸ் இஸ் தி 9+2 இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 9+2 பேட்டர்ன் ஆஃப் மைக்ரோடிபியூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா சி ஃப்ரம் 1 minute pa just 1 minute. Okay so yes okay shall I write it? Shall I write whatever I have said? See okay the shaft axoneme consists of 9 microtubule. Okay doublets வந்துட்டே இருக்கும். That is arranged in a circle. Oh shit. Okay so what is that? That is arranged in a circle. Okay that is arranged in a circle around uh, 2 central tubules. ஓகேவா அரவுண்ட் 2 சென்ட்ரல் டிபியூல்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is 9+2 pattern. Okay just 1 minute I'll just drink water. Okay so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா next other next what do we have is see uh, 1 minute I'm just fixing my mic. Okay see இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா over here you have a few things is okay you just look at over here. Okay இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is this one famous not famous so let's say that there is one NCERT sentence or one NCERT statement that I would like all of you to noted at the statement says that from the A fibril two arms arise. The upper arm is provided with a hook and the lower arm is connected with AB linker. The arms are made up of a diene protein whereas AB linker is made up of nixin protein. So what does it mean pa? Tell me.
what does it mean? Either way, nucleus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will take 1 hour பா. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா now I will complete this round. அதே மாதிரி centrosome and centrioles அது கூட வந்துட்டு இந்த microbodies இருக்கு இல்லையா, that will also take me around 1 hour. So that means it will take me around still 2 hours பக்கம் வந்துட்டு it will be taking me, okay வா? Yes. So by 12 o'clock I'll be completing this. Okay, so hmm. Okay, by the way, நான் இதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு explain பண்ணியிருக்கேன் போல. See over here also, if you see, you'll be having 9 things. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. வந்துட்டு you will be having around these two வந்துட்டு you will be having. Here also you can see 9 plus 2. Here also you can see 9 plus 2. Okay, வா, yes, இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை you will be naming it as a okay, from see A subfibril இருக்கு இல்லையா, this is one known as A subfibril. Sorry, this is what known as A subfibril. Okay, wow. Yes. So A subfibril in the what you would have is you will be having two different arms. Okay, wow. Yes, two arms on the rise. Or one on the you will be having the upper arm, and then the second one on the you will be having the lower arm on you will be having. Okay, wow. Yes. So another what would you have? You will be having, okay, wow. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா complete microtubule with 13 protofilaments வந்துட்டு you will be having. Wait, 9 தானே இருக்கு. Another you will be having 13 prototubule இதுக்குள்ளாரியே. Okay, why இதுக்குள்ளார வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is an incomplete tubule, so you cannot say that. Okay, why, so this is your A part, this is your B. Okay, why, so இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having an upper arm and then you will be having a lower arm. Okay, why, yes. So the upper arm வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is provided with a hook. This is the upper arm. This is the upper arm. This is the upper arm. Okay, with a hook. Okay, and then the lower arm வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is connected with the AB linker. Okay, so what is your AB linker? This is your AB linker. 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 Okay, yes. Fine. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay, wow. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what I would like to tell you is, so see, from the picture that we are looking at, yeah, so in the and the picture வந்துட்டு பார்க்கும்போது we can see that there are two hooks, okay, and then there is one AB linker, and then there is another particular structure that is starting from A tubule and then that is ending towards the central two tubules that are present in the center. So that is connected to the two of them. So what would we say all of these? What are these names? Huh? Okay, அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so these two இது இருக்கு இல்லையா, so இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the arms are actually made up of diene protein, whereas வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, every arm, that is the upper arm, and then the lower arm is made of diene protein, but whereas this AB linker, sorry, this AB linker is இல்லையா, that is made up of nexin protein. Okay வா, yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that two hooks on the A tubule வந்துட்டு you are having இல்லையா, yes, you will be having two hooks on the AB. Okay, well, you will be having two different hooks. So one will be the outer diene hook. This is outer diene hook. This is the inner diene hook. Outer, inner. இப்போதைக்கு இது வந்துட்டு circle மாதிரி பாத்தீங்கன்னா circle weight. இதுதான் உங்க circle மாதிரி பார்த்துக்கோங்களேன். இதுல inner you will be having one. Okay, outer you will be having one. Okay, yes, that is what known as inner diene arm. Okay, then one more is known as outer diene arm. Okay, yes, both are made of diene protein and act as motor protein that produce movement and all of these things. Okay, yes. Then AB வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a nexin linker which is made up of nexin protein. Okay வா, yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா connects the A tubule to the B tubule. Okay வா, yes.
of the adjacent doublet. This is one doublet, this is one doublet, this is one doublet, by the way. Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா prevents excessive sliding of doublets and all of these things is it all. Next, the structure that is extending from a tubule towards the central microtubule is what known as radial spoke. Radial spoke, radial spoke, radial spoke, radial spoke, radial spoke, radial spoke, radial spoke. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can very easily see few things is. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is known as head, this is known as your spoke. Okay, well, yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா that extends from the A tubule towards the central pair of microtubules வந்துட்டு you can see. Okay, well, yes. Okay, so that means what? That means what? So that means you are having in total of 4 different things that are arising from A tubule. So adala vanditte pathina we have 2 hooks, one radial hook and another lower arm which is connected to the AB linker. Okay, right? Yes, na? Okay, one vanditte pathina is your outer dyne arm, that is then you will be having inner dyne arm. These two are hooks. Radial spoke vanditte pathina extends from A tubule. Idu vanditte pathina is not a hook, it is just a and not a dyne arm. It regulates the thing. So you cannot say this radial spoke as an arm. Next is AB linker that connects AB tubule to the B tubule of the adjacent arm irukku. Idume vanditte pathina is not an arm. Okay, அப்படி இருக்கும்போது then why is asked NCERT book saying that the upper arm is associated with a hook and the lower arm is connected with the AB linker? Tell me, tell me, tell me, tell me. The wording வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம book is actually quite confusing. See, um, the sentence what means is the upper arm provided with a hook and the lower arm is connected with the AB linker. Now it does not mean the lower arm itself is the AB linker. The upper dyne arm வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா um, has the hook like end and it interacts with the adjacent B tubule. The lower dyne arm is something that is located near the AB Nexon axis linker. So it in many diagrams the lower arm is on cursor where the main axis is like 1 minute. Just give me 3 minutes. I have some doubts.
Yes, pa. So I got clarified very well. So yes, see the book வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா was giving me some confusions when I was reading, and I got a little bit of things, but okay, see here it is what it means. See, first of all, you have your A tubule. Okay, wow, yes, not your A tubule, A subfibril, which is made up of 13 protofilaments. Okay, wow, yes. Mm, mm. You have what? You have um, A, and then you have. So what is this part? This is A subfibril, and this is B subfibril. ஓகேவா இது வந்துட்டு A, this is B. ஓகேவா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா if you see it is having 13 protofilaments, and this is 10 protofilaments. ஓகேவா எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த 13 protofilaments வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is it, 13 protofilaments it is actually a complete structure. Okay. Yes, but whereas வந்துட்டு இது வந்துட்டு is an incomplete structure. ஓகேவா எஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா let's say that you have this A. Okay, then you have this B. Okay, B and then A. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will happen is there will be, this is a one diplet. What is this? This is one diplet. ஓகேவா எஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be another diplet which is your B, and then this is your A. ஓகேவா எஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be a link that will be over here. ஓகேவா yes. So what is it? What is this link known as? This is known as AB link, which is made of Nexin protein. ஓகேவா எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now if you see you can see this, it will have a hook like this, and it will also have a hook like this. Yes. So இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is having hooks like this இல்லையாப்பா? Yes, yes. Um, 1 minute, I'll drink water.
Yes. So by the way, the picture that is given in our NCRT is actually wrong. Okay, wow. So see, actually over here, what will happen is the hook is over here, Ilya. Yes. So the hook is over here, Ilya. The hook that is over. See, this is your hook. This is also another hook. So everything is connected to the same side. This is what it is meaning. It does not mean that the upper arm provided with the hook and the lower arm is connected to AB linker. Now the lower arm is not like connecting directly to the AB linker. And even the book அப்படிதான் show பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But it's not like that. Yes, see, everything is connected to the same side. That is what its meaning is. Okay, book la vandu the picture is completely wrong. So yes, okay. Now if you see over here அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, one thing that I would like to tell you all is so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, when contraction happens, what will happen is this hook and this hook will make a bond. Okay va? Yes. Okay, so both the hooks, that is the outer hook, then the inner hook will make a bond with B in order to pull them together. Okay, in order to very அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த hook வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is outல இருக்கு இல்லையா. Yes, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா where is it, this is actually kind of out இல்லையா. The outனால outer hook, inner hook arm. Okay, where actually what is it made of? It is made of um dyene protein. Dyene protein. Okay, yes. Yes. Okay. Sorry, I was a little bit distracted. Yes. Okay. So இப்படி இருக்கா? Yes. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, now what will happen, it will just pull them. It will just pull them. What will pull? This hook, and then this hook will go and then it will be bonding to this B. Okay, protofilament, and then what will happen is that this will be pulling this together. Okay, yes, it will pull பண்ண try பண்ணும். But the thing is that it will not completely, it cannot pull it completely. It'll restrict in a particular way. Okay, what will happen is it will restrict in a particular way. Okay, so yes, there will be this restriction that will be happening. Okay, because of that, if in case full pull actually full inga vandrum, so that means the cilia that is over here, the cilia that is like this, let's say that this is your cell and then there is your cilia like this. Okay, what will happen, this will become like this, it will shrink. And now because there is a restriction, what will happen is it will go like this. Okay, fine, it will bend, it will bend. Okay, why then it will bend, then it will bend so such a way that the motion will be happening. Okay, yes. Now what else do you have? Then after that வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா century, oh sorry, yes, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா one more thing is ciliaக்கு singular வந்துட்டு cilia, then flagella, இங்க flagellum இருக்கு, cilium இருக்கு. ஓகேவா, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is your plural tense and that is your singular tense. You know what, I can't draw this. Okay, let it be like this itself. Yeah, yes. Now one more thing is that what are these two,
Hmm? These two are none other than your um you know um are hair like outgrowths outgrowths of the membrane. Okay, where the flagella are found in both prokaryotic and eukaryote, but are structurally they are different. Okay, yes. Then what about cilia? What about cilia? Whether cilia is also found in both prokaryotes and eukaryotes? Tell me. Tell me. Yeah, so first of all, I'll just give you some time to think and you just comment in the meantime. Okay, yes, this is something that is. ஓகேவா? எஸ். அதே மாரி இதையே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் வில் ஹேப்பன் பா? ஆ ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் யூகேரியாட்ஸ். Okay, like if you just want the difference between them, I'll just give you the difference. Okay, yes. So by the way, literally cilia and flagella I have taken 1 hour. Centrioles and the centrosome is a very big topic than this one, so it'll take me around more than 1 hour. Microbodies will also take, then that means half an hour to 45 minutes. Then nucleus will take me 2 hours. Right. Yes. So by the way, now there is a difference. Now there is some differences that I would like to mention over here. No, there is cilia. Then we have flagella. We also have number of cilia per cell. Usually is actually very large. Large number வந்துட்டு would be present. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஜெல்லாக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளஜெல்லா வந்துட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா would be per செல்லுக்கு it will be like around 1லேருந்து 4 இருக்கும் யூஸ்வலாக. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மாலாக தானே இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக இருக்கும் சைஸில். ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிலியா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி வில் பி அக்கரிங் த்ரூ அவுட் ஆர் இந்த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸில் தான் இருக்கும். அவுட் மேஜர் பார்ட் ஃபேஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளெஜெல்லா what will happen is it is commonly found in at one end of the cell. Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா your fourth point.
Yes. So, cilia வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be helping in locomotion, will be helping in feeding, will be helping in circulation, all of these things. Yes. Okay. But whereas, flagella வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be helping only in case of um, locomotion. Okay. So, over here I say that cilia வந்துட்டு will be helping in locomotion, feeding, and the circulation. So, what is this circulation? Huh? I'll write this first. Okay. Okay, see, circulation doesn't mean anything. It is not like blood circulation. It means the movement of fluids, or it means the movement of substances on over the surface of the cell, or else over the surface of the tissue. Okay, wow, yes. See, it helps in locomotion. Help no. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be helping in feeding, it will be helping out, and also it will be helping in circulation of substances. Circulation of substances. ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, flagella will be helping in locomotion only. Yeah, it's like cilia is multi-talented, and whereas flagella is a single talented person. But cilia is, even though it is multi-talented, but it is not like it is doing very good job with its work and all. But whereas flagella is doing perfect with its work, but yet it is not multi-talented. You can keep it like this. Yes. So the next topic வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is your centrosome, and then is your centrioles. General 1 hour, I'll just give you some break of 15 minutes, but I'll have to complete this topic earlier. So for that reason, I can't. And by the way, hereafter 1 hour break will be restricted. That is, um, for these many days I was giving earlier, hereafter it's going to be 1.5 hour. Okay, va? Yes, pa. Hereafter it's going to be 1.5 hour, 15 minutes. It's going to be there. So yes, 1.5 hour. I'll be giving you 15 minutes of break. Yes. A lot of people actually, then later on, no, that's it. 1.5 hours is max. அதுக்கு மேல I'll not increase it at all. Okay, don't worry. Yes. So next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா centrosome is there. So centrosome அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is an organelle, usually which is containing two cylindrical structures called the centrioles எல்லாமே it will be having, which are surrounded by a cloud of atmosphereous uh, very centriole or materials called as சென்ட்ரோஸ்பியா வந்துட்டு ஒரு கைனோபிளாசம் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்ட்ரியோல்ஸ் கால்ட் as டைப்ளோசோம் வந்துட்டு இருக்கும். யூஸ்வலி தே ஆர் லொக்கேட்டட் வித் ரைட் ஆங்கிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈச் அதரில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் புரியலன்ற பட்சத்தில் யூ டோன்ட் வரி, I'll just explain this from beginning. So usually first of all I'll just read the sentence so that it will be very good for you and for me. Okay, see, the sentence says that the centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called as centrioles, which are surrounded by a cloud of amorphous pericentriolar material called a centrosphere or cynoplasm. These two centrioles called a diplosome are usually in the centrosome at right angle to each other. The centrioles are found in almost all eukaryotic cells in animals except fungi and algae, but not found in higher plants. Sorry, it is found in all eukaryotic cells like fungi and algae, but it is not found in higher plant cells. Yes, pa. One minute.
Hmm. Wait, I'll just get. See, this is how the centriole will be looking like. Okay, wow. So this is how the centriole will be looking like. That's very simple. You can see that. Okay, centriole structure. I'll just talk. But first of all, we will be talking about the centrosome structure. Okay, wow. So வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு centrosomeல it will be having around, you know, two centrioles. Okay, wow. Yes, two centrioles வந்துட்டு will be present in a single centrosome. வந்துட்டு you can see. Okay, wow. Yes. So இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, this is how it will be. So you will be first of all having this is your centrosome now. Okay, right, it will be having a yes. So usually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is how it will be looking like. Okay, wow. So usually this is how it will be looking like. Okay, so yes. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this one is one centriole. This is also another centriole. Okay, wow. Yes. So see, which is surrounded by a cloud of amorphous pericentriole polar material வந்துட்டு called as centrosphere இல்லைன்னா வந்துட்டு kinoplasm வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that it will have some substances. See இப்படி இருக்கா yes. So what are these pa இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is an amorphous, sorry, is an amorphous, yes, sorry pa it is an amorphous pericentriolar material. It is an amorphous pericentriolar material, which is commonly called as a um, centrosphere இல்லைன்னா kinoplasm. ஓகேவா எஸ் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these two centrioles are இருக்கு இல்லையா ஸோ இதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will be unitizing them. So unitizing them in sense these two are togetherly they are called as mm, diplosome. These are localized in the centrosome at right angle to each other வந்துட்டு they will be over here. So that is also one more important question. ஓகேவா they'll be like how they'll be like this. Okay, they'll be at right angle to each other. So over here you can see this, it is right angle.
ஓகேவா? எஸ் இது வந்துட்டு this over here. ஓகேப்பா. இப்போ let it be as such. Now we will be just talking about this. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is present in all the eukaryotic cells except what? Except what? Except higher plants. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. Except higher plants தவிர it is present in everywhere. ஓகேவாப்பா? ஓகேப்பா. ம் ம் ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சென்ட்ரியோல்ஸ். Structure of a centriole. ஸோ இதுவே வந்துட்டு 2 பேஜ் எடுத்துக்கோம். ஓகேவா? எஸ். மூணாவது பேஜ்லேருந்து வில் பி டாக்கிங் அபவுட் தி mother nucleus. We will be talking about microbodies. So microbodies வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா that itself will be taking around 3 pages. So that means we can begin from 92. So remaining 8 pages வந்துட்டு will be for nucleus. வச்சுக்கோ. Because my aim is to complete it 100 pages. More than 100 na it's kind of not a very good thing for me. Yes. Let me begin. Because I have to also take a one-shot video, right? One-shot video regarding all of these things. I'll have to just main everything because people will not prefer to study this in this way. Okay, anyway, see, a centriole வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா possesses a whole of 9 evenly spaced spherical fibril of tubulin. It is absent in the center. Therefore, the arrangement is called 9+0 அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா a centriole வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has a whole of 9 evenly spaced peripheral fibrils. 1 minute, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is absent in the Okay. So tell me, see, ஒரு centriole வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has a whole of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. இதில் வந்துட்டு what does the word whole mean? Whole, whole. See, so actually வந்துட்டு the spelling is actually WHORL. ஹோல் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்னும் அரௌண்ட் சர்க்குலர் பாயிண்ட் இல்லைனா வந்துட்டு அரௌண்ட் அன் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what does it mean? It means whole of 9 evenly spaced peripheral fibrin of tubulins வந்துட்டு இருக்கு. Of tubulin வந்துட்டு இருக்கு. So yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there is some sort of in the picture. Okay, if you want the picture over here you can see the picture. So there is something like uh, இப்போ ஃபைப்ரில் இருக்கு இல்லையா, ஃபைப்ரில்ல வந்துட்டு சம்திங் லைக் 3 fibrils, therefore it is called a triplet fibril consisting of sub ABC fibrils. ஸோ fibrils வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 இருக்கு. அதே மாதிரி they are not exactly circular in shape, they are more likely starish in shapeல வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ you can see over here. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you can very clearly see that இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா centriole. This is the structure of a centriole. Okay, this is your structure of your centriole. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் அப்படின்றது ஹோல், அதாவது WHORL, not writing. Whole. Yes, so whole அப்படின்றது வந்துட்டு is this one. So what do you think of this whole part? So whole is actually none other than this one film. See, that is actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா whole அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a circular arrangement. Circular arrangement
Okay, Papa. Yes. So, Ipodik, what does the word circular arrangement mean? That means circularly you're arranging. You're arranging what circularly you're arranging the okay fibrils of tubulin. Okay, why yes. The fibrils of tubulin. You are just arranging, fibrils. Fibrils, you are arranging fibrils. Okay, so what is this? This is one fibril, then this is one fibril, then this is one fibril. Okay, then this is one fibril, then this is one fibril, then this is one fibril. Okay, then this is one fibril, then this is one fibril, then this is one fibril. So like that, you can see that you have lot of fibrils. Are Mari? Each and every fibril is is made up of three things. Is so what are those three things? Is pa is made up of three things. Is so those are none other than known as subfibril. So subfibril A, subfibril B, subfibril C in one that we will be calling it as. So the adjacent triplet fibril will be actually having as a is connected by yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is A, this is A, this is B, it is C. So this will be A, B, C, A, B, C. Array Rama, it is killing me. So this connection is over here earlier. So this connection is actually known as AC proteinaceous link. What is this known as? This is known as AC proteinaceous link. Okay, Papa? Yes. So this AC proteinaceous link, so this AC proteinaceous link that is actually it will be like that itself. So the center of the centriole வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா possesses a rod shaped proteinaceous mass known as hub அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு will be over here. So yes, this is your hub. I don't know what hub is it or what type. Oh, why is it not writing pa? Yes. So it will be having a hub. So from the hub வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 9 proteinaceous strands are developed towards the peripheral triplet fibrils வந்துட்டு you can very easily see. So you can see the nine what are developed. Nine proteinaceous strands are developed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine proteinaceous strands are developed. Um, towards where? Towards the peripheral triplet. Okay, towards the peripheral triplet. Okay, why yes. Either one that is known as your radial spokes. These are your radial spokes. Okay, why yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா due to the presence of radial spokesனால peripheral fibrils, the centriole வந்துட்டு gives a cartwheel appearance மாதிரி வந்துட்டு you can very easily see this. Okay, why yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா centrioles are surrounded by a dense amorphous protoplasmic sphere in one and more CDs called muscules or pericentriolar satellites. They help in the formation of the new centrioles. ஓகேவா எஸ் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி சரௌண்டட் பை டென்ஸாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோ ஆம்ஃபோரஸாக இருக்கக்கூடிய புரோட்டோபிளாஸ்மிக்காக இருக்கக்கூடிய ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பியர்ஸால் வந்துட்டு இஸ் சரௌண்டட் இன் ஒன் ஆர் மோர் ஓகேவா எஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு வில் பி சரௌண்டட் தீஸ் ஆர் நோன் அஸ் மஸ்கியூல்ஸ் ஆர் இல்ஸ் பெரிசென்ட்ரியோலா சேட்டலைட்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹெல்பிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி நியூ சென்ட்ரியோல்ஸ். The centrioles வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா help in the formation of basal bodies which give rise to cilia அப்புறமா வந்துட்டு flagella and all of these things is ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா centrioles from the spindle fiber that give rise to spindle apparatus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be helping in the cell cycle and in cell division also. ஓகேவா okay so yes so you see all you have to do is to remember the following this picture. Okay, you just remember this picture. Now shall we write each and everything without seeing any thing? Okay, so structure வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா um, the first center of the centriole has a rod shaped proteinaceous mass that is known as hub.
what is it known as? It is known as hub. Okay, yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is the first thing, that is there will be hub. yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there will be 9 strands. அதாவது 9 strands அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா proteinaceous strands. Okay, the proteinaceous strands வந்துட்டு will be developed towards the peripheral. Towards the peripheral triplet fibrils. Okay, see, so 9 strands வந்துட்டு will be developed towards the peripheral triplet fibrils வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be developed அதாவது towards the fibrils, the outer fibrils சுத்தி வந்துட்டு 9 strands வந்துட்டு will be developed. Okay, these strands are actually known as radial spokes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the next thing is that centriole வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has a whole of 9 evenly arranged what peripheral fibrils of tubulin. Okay, is actually present. அதாவது வந்துட்டு 9 fibrils வந்துட்டு இருக்கு, which is made up of tubulin வந்துட்டு இருக்கு. So each fibril has 3 subfibers. Okay, what are those 3 A, B, and then it is known as C. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is these are actually absent in the center. So அதனாலேயே வந்துட்டு we will be calling it as 9 plus 0. Okay, papa. Yes, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the adjacent triple fibrils வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா, that is actually connected by CA proteinaceous linkers வந்துட்டு இருக்கும். அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா due to the presence of these radial spokes on all of these structures, it will be giving a cartwheel appearance. ஓகேவா, எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரியோலார் இருக்கு இல்லையா, ஸோ சென்ட்ரியோலார் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் சரவுண்டட் பை சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சரவுண்டட் பை centrioles are surrounded by what? By dense இருக்கக்கூடிய by dense amorphous protoplasmic spheres
in one or more series. Okay, Baba. Yes. So these are actually none other than these are actually known as Marsules, Elena pericentriolar satellites. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will they help in formation of new centrioles. ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the functions of them is actually very simple. That is, they will be just two functions. So the functions of this what of centrioles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா one வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be giving rise to uh, basal bodies. ஓகேவா? இந்த basal bodies வந்துட்டு என்ன கொடுக்கும் உங்களுக்கு? I said basal bodies is what? Basal bodies is none other than your um, சிலியாக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெஜெல்லாக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு place where it divides the uh, basal plate is the one that is going to divide this basal body and then this rootlets are from the shaft or is axoneme. Okay va? Yes pa. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the next one is going to be cell cycle and cell division சம்மந்தப்பட்டது. That is going to be what it's going to be centrioles வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா from the spindle fibers. Yes pa. That will be giving rise to spindle apparatus. இப்போதைக்கு all you have to know regarding spindle apparatus is something that will be helping regarding cell cycle and cell division. Helps in cell cycle and cell division. Okay va? Yes pa. Now next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we will be talking about microbodies. Okay, so what do you think of this microbody or microbodies? What does the word microbody even mean? Huh? Tell me. Just give me 5 minutes of break. I'll have to use the washroom and I'll have to drink some water and all of these. Now it's around 12 o'clock, right? Oh shit. Okay, so that means I'll be able to complete this by 1 o'clock. Now itself I've taken 1.5 hours, around 3 hours it might take, I think, I don't know. We just need 5 minutes.
Hello. Yes, pa. So, mic வந்துட்டு அது ஆஃப் ஆயிருச்சு. So, I'll have to I got a new mic, okay? Yeah. Got a new mic in sense, buying itself, while you're buying some sort of mic, you'll be getting two transmitters and one receiver. Yes, yes, yes. So, shall we begin? We shall begin. Hmm. Okay. So, yeah, I'll be starting from microbodies. Okay, microbodies. So, I'll be continuing from microbodies. Okay. So what do you guys think of this microbodies, ma'am? So by the way, this will just take me some time. Then we'll go to nucleus. Okay, ba? Yes, I'll try my level best to complete within 2 hours, 30 to that time, 2 hours, 30 minutes to that time. And tomorrow morning, I'll be taking zoology session, pap. Around 1 o'clock, morning, I'll be waking up at 8 up. So 8 to 9:30 or 40, we will be having the session. Okay, ba? Yes. Most probably 9:35 வரைக்கும் உங்களுக்கு செக்ஷன் இருக்கும். So just think 8 to 9:35 அப்படின்ற பட்சத்தில் I'll be able to complete tomorrow living tissues that I'm taking part. So tissues in sense I'll be completing epithelium tissue completely. Okay, wow. Yeah. Then what about maybe if I have time now I'll also complete this muscular tissues as well. Okay. So microbodies வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா many single membrane bound minute vesicles called microbodies வந்துட்டு இருக்காங்க. See நிறைய மைக்ரோபொடிஸ்னா என்னதுப்பா? மைக்ரோனா குட்டின்னு அர்த்தம். பொடிஸ்னா ஒரு 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 சம்திங். ஓகேவா? எஸ், பாடி மீன் சம்திங். இட் டசன்ட் மீன் தட் செத்த ஒரு பணம்னு கிடையாது. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெனி சிங்கிளான ஒரு மெம்பரேன் பவுண்ட் மைன்யூட் வெசிகல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? கால்ட் அஸ் மைக்ரோபாடிஸ் தட் கண்டெயின் வேரியஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் தென் அனிமல்ஸ்லையுமே வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ what are microbodies? மைக்ரோபாடிஸ்னா நிறைய wait. Okay. So yeah. So what are microbodies? Tell me what are microbodies? Microna. What does the word micro mean? The word micro means small. ஓகேவா? ஸ்மாலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி, அதாவது வந்துட்டு மைக்ரோபாடிஸ் மீன்ஸ் தட் ஸ்மால் சிங்கிள் மெம்பரேன் brain bound organelles. ஓகேவா? எஸ், fine. Yes, ma'am. Okay, okay. So these are found in the cytoplasm of eukaryotes வந்துட்டு இருக்கும். They also contain, oxidative enzymes வந்துட்டு இருக்கும் that carry out, specific metabolical reactions வந்துட்டு carry பண்றதுக்கு that will be helping. Okay, yes. Okay. See, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா where is it found? Found in cytoplasm of eukaryotes. Okay, yes, இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும். So where these microbodies, let's say that this is one microbody, okay? So yeah, இது வந்துட்டு ஒரு microbodyனா, let's say that the substance that is inside this இல்லையா? The substance that is over here இருக்கு இல்லையா? This substance is none other than your um இவ்வளோ பெரிய இடமா இருக்கு வேணாம், is your oxidative enzyme சொல்லுவாங்க.
enzyme. Okay, see, microbodies are those cutie bodies, okay, which are membrane bound, single membrane bound or organelles, which is, will be in the cytoplasm of many eukaryotes ல இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having an oxidative enzyme. What is this oxidative enzyme? It is an enzyme that is responsible for, you know, driving out some metabolical activities. Okay, helps in some metabolical activities. Okay, Papa, fine, Papa. Hmm. Okay. So see, இது வந்துட்டு what you can think is you can think that think them as a small cells, செல் இருக்கு இல்லையா, செல்லோட ஸ்மால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சாம்பர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். எஸ், சி இப்போதைக்கு மைக்ரோபாடிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா those membrane bound vesicles that are containing oxidative enzymes that are நிறைய மெட்டபாலிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகேவா? எஸ்பா. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have a few different types of membrane bound. ஓகேவா? எஸ். ஓகே, பை த வே, what are oxidative enzymes? Tell me, what are oxidative enzymes? Oxidative enzymes are those which will be helping in oxidation reactions. Okay, well, oxidative enzymes are these enzymes that carry out oxidation reactions inside the cell. Oxidation and the removal of hydrogen, addition of oxygen, loss of electrons, இதெல்லாமே நடக்கும். So that means what? That means doing these things is done by an enzyme. That enzyme is actually present inside these microbodies. In Arthamalia, yes. So let's say that suppose there is a fatty acid that is being broken down. So oxidative enzyme will be helping to remove the hydrogen atom from the fatty acid to release okay, this releases the energy out. Okay va? Yes pa. Okay, so idella vandu pathina enzyme is something that will be um, you know uh, thus oxidative reaction. Okay, what is oxidative reactions at all? Okay va? Yes. Okay pa. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we will just separate them by using a boundary. Okay, yes pa. Okay, so this is what it is. Okay, see, fine, now these are all okay, yeah. Now we have peroxisomes, we have spiriosomes, then we have glycoxysomes. All of these things are over here, yeah. Yeah, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are actually of three different types. Peroxisomes. Spherosomes. Then we also have glycoxysomes. Mm, no pa. Green color does not suit this. Let's take this color itself. Okay. Yes, pa. Okay, pa. Yeah. Okay. See, these are the three different types of things. Is so okay. So yeah, what are these peroxisomes, glycoxysomes, then speriosomes? Hmm? What are these all? Just first of all, I'll be giving you a general introduction to them. Then we will be just talking about them. Okay, va? Yes. Um, so peroxisomes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is a single membrane bound microbodies that contain oxidative enzymes such as oxidase இல்ல catalase வந்துட்டு இருக்கும். Helps in the helps down break down toxic hydrogen peroxidase. Then அதே மாதிரி வந்துட்டு oxidize fatty acids, detoxifying harmful substances. இது வந்துட்டு plant cell and animal cells எல்லாம் இருக்கும். Peroxisomes வந்துட்டு detoxification plus breakdown of H2O2, that is breakdown of toxic substances எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will be helping us plus oxidizing fatty acids. Okay.
இப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you have glycosomes. What are these glycosomes பா? Glycosomes வந்து oops, oops. அச்சச்சோ! Wait. Okay. Fine, right? Yes. See, glycosomes actually, the sponge on the mic இருக்கும் இல்லையா, that fell down. Okay, see. So glycosomes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are specialized peroxisomes. Okay, that are, mainly in that are mainly found in germinating oil-rich seeds எல்லாம் வந்துட்டு இது பண்றது. Like, this one will be converting stored fat into carbohydrates. Okay, yes, இது வந்துட்டு for what? ஃபேட்டா இருக்கிறத விட நீங்க வந்துட்டு இப்போ கார்போஹைட்ரேட்டா இது பண்ணீங்கன்னா so that carbohydrate can be used into energy. So that energy that is being, liberated இருக்கு இல்லையா, that energy can be used for germination process of these oil rich seeds எல்லாமே வந்துட்டு will be helping. Okay வா? Okay, young before photosynthesis செய்யறதுக்கு முன்னாடி it should do that from the endosperm இல்லையா? Yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா plant cells, especially germinating seeds of casters and flora எல்லாமே நடக்கும். So yes, glycoxy வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா fat into sugar ஆ மாத்தி, so that can be, eating, or that can be a little bit more efficient in case of, let's say what, in case of germination. Next is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா spherosomes. Okay, yeah, what are these spherosomes? Spherosomes are those specific things that is, are, small ஆ இருக்கக்கூடிய single membrane bound ஆ இருக்கக்கூடியது that are found only in plant cells that, store and stores and, plant cells, not every plant cell, specific plant cells that, kind of store and then, synthesize lipids. I don't know why, but each and every time I hear the word as synthesize of lipids, I get smooth endoplasmic reticulum to my brain automatically. I have literally no idea why. ஓகேப்பா. எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ், இதுக்கு வந்துட்டு it will be helping. So storage of oils, fats, help in lipid synthesis and may contain enzymes that can also, break down of these lipids and all of these things. Yes. ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஃபேட் ஸ்டோரேஜுக்கு ஒன்று, ஃபேட் பிரேக் டவுனுக்கு ஒன்று, அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடாக்சிஃபிகேஷனுக்கு ஒன்று, அந்த டிடாக்சிஃபிகேஷனுக்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஃபார் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்க்கு ஒன்று. ஓகேவாப்பா? எஸ்ப்பா. ஸோ லெட்ஸ் just write all of these things. Yes, I did give you a generalized or overview, I did provide you, but that is not enough. We will just have to go a little bit in depth. Okay, but then we'll be starting with nucleus. I think it'll take around 10 minutes or 15 minutes. Wait. Oh my god. Yes, I wanted 100 pages, now I have 100 pages. Okay, ma'am. Now what do we have is we have peroxisomes. Okay, well, so yeah, tell me regarding these peroxisomes, pup. So peroxisomes, they have enzymes for peroxide biosynthesis, they'll be having. What is this peroxide? Hmm? What is peroxide? Tell me. 1 minute. Peroxide அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so what is this peroxide part? Peroxide is none other than your hydrogen peroxide, right? Okay, so yes. See, peroxide வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is a compound that contains oxygen single bond வந்துட்டு இருக்கணும். It's called like peroxide bond. அதெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு we will be saying that most commonly it represents, you know, hydrogen peroxide and all of these things is okay. Yes. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what does it have? See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something that will be having an enzymes for peroxide biosynthesis.
Okay, pa. Yes. So what is this peroxide biosynthesis, pa? Very simple, pa. So any compound that has peroxide bond. So what is this peroxide bond, pa? That is none other than oxygen oxygen single bond. This is what known as your peroxide bond. Okay, va? Okay. Yes, pa. So next is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these occur in most of the animals and plants ல வந்துட்டு, it is quite common in the photosynthetic cells, because where they perform photo respiration. Okay, va? Yeah. Hmm? Okay. And also we have already seen that they'll be having peroxide peroxide destroying enzymes. So இதுக்கான example வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you can say that the enzymes for this வந்துட்டு is your catalase. Then இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா glycolate oxidase. You can say this, you can say this is your example. And also one more thing is that yes. See, the very common question is that why is it quite common in the photosynthetic cells where they perform photo respiration? What is the reason? Like, why are these peroxisomes so helpful for photo respiration? Tell me, pa. Also, one more thing that I would like to write is that helps in detoxification, in oxidation of fatty acids. Okay, so these things are those which I have written. Yeah, see, see, well, first of all, what is photorespiration? But normally, when the enzyme ribisco, when it should see, it's a very big topic. I'll be telling you very simple. See, there'll be cells in there'll be cells. Yeah, cells will there will be generally you just think it like this. Okay, but there will be a particular place where it'll be having ribisco. Okay. Yes. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be coming with CO2. ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா when the concentration of CO2 is less or when the temperature is less or when such sorts of alterations are there, then instead of combining with CO2, it will be combining with what? It will be combining with O2. Okay, so அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா photo respiration will be beginning. That is a process by which இந்த O2 ஓட combine பண்ணதுனால இது இது இப்போ இப்போ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is a 5 carbon one. ஓகேவா? இப்போ 5 carbon one வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be breaking into 3 carbon and then 2 carbon one. ஓகேவா? So this 2 carbon one should be becoming as this 3 carbon one. அதாவது இதா மாறிடும். So அது மாறக்கூடிய process பேர் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா your photo respiration. Okay, but if in case rather than combining with oxygen, இது வந்துட்டு CO2 ஓட போய் combine ஆச்சுன்னா, that is the rubisco is combining with CO2 ன்ற பட்சத்துல what will happen pa? That means this is having 1 carbon, this is having 5 carbon, so in total you'll be getting 6 carbon. So that means what will you get? You'll be getting it into 3 and 3. Yeah. So over here you will not have any problems, but when it combines with oxygen, you will be having a problem. That is why that 5 carbon one will be breaking down into 3 and 2, and that 2 carbon one will do what? It'll undergo the photo respiration process in order to become as your 3 carbon one. Okay, but yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா why are peroxisomes needed in this process? நான் இனிமேல் peroxisomes represent பண்ணேன். Yeah, see, because வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா peroxisomes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா help process glycolate. Okay, so what is this glycolate pa? See, uh, one minute. Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, let's say that, the Rubisco combines with oxygen to give what compound? What is the name of the compound? Do you guys know that? And do you know what is the compound that this Rubisco will be broken down into? That the 3 carbon one and the 2 carbon one. Do you know the name of these compounds? Huh? Tell me. See, the Rubisco வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, which is actually, ribulose 1,5 biphosphate வந்துட்டு is a 5 carbon one that combines with oxygen and it does not produce one stable compound that, you know,
ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு it will be giving you one, 3 phosphoglycerate compound, and then ஒண்ணு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 phosphoglycolate compound. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்து பாஸ்போகிளைகோலேட், இது வந்துட்டு பாஸ்போகிளிசரேட். ஓகேவா? இந்த பாஸ்போகிளைகோலேட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ம்ஃபுல். ஓகேவா? இஸ் ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போகிளிசரேட்டா மாத்திடணும். ஓகேவா? ஸோ 3 பாஸ்போகிளிசரேட்டா மாத்திடணும். From 2 phosphoglycolate it has to be changed into 3 phosphoglycerate. It should be changed. So how do you guys think that it can be changed, pa? See, it's a very important process, that is. That is photorespiration. Yes. So what do you guys think of this photorespiration process, pa? Tell me. Hmm? So photorespiration வந்துட்டு where this glycolate வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be entering into a peroxisome. Okay, why? Yes, peroxisome. And an enzyme that is known that oxidizes this glycolate compound into another compound. Actually, peroxisomes தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the first step of this photorespiration involved. Okay, why? Yes. Helps in photorespiration. Okay, why? Yes. So what is photorespiration, pa? Tell me. This is what I had been explaining you earlier. Photorespiration first step வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா that 2 phosphoglycolate வந்துட்டு will be entering into where that will be entering into your peroxisome. Okay, so that will be having an oxidative enzyme that will be converting this peroxisome into a different compound. Okay, yes, that another compound மாத்திருது இல்லையா? So over there வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this peroxisome is recovered. Then that different compound will be going into mitochondria. Then over there it will be getting changed into 3 phosphoglycerate. Okay, well, if I'm correct. Actually, I'm not so sure of this, as I had read this around 3 to 4 months ago. So I have not revised it. Okay, well, yes. By the way, don't worry. It's not like something I don't know it completely. I do know that. I'll be taking the lesson for that also. Okay, well, yes, ma. But next it'll be going to mitochondria now. Yes, pa. Okay, ma. Yes. They are associated with. Okay, ma. Yes, pa. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have after peroxisomes. What do we have? We have Sperosomes. Okay, bye. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, are what are these, pa? What are these Sperosomes? Hmm? What did I tell you? So sperosomes are the small single membrane bond that is found in plants that helps in this lipid synthesis, storage of lipids, and then that can also break down of lipids, and that can store oils and fats and all of these. Yeah, yes. இது வந்து plant cells தான் இருக்கு for these இல்லையா? Yes. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will this do? What will this do, pa? These are actually unit. இது வந்துட்டு single membrane bound. Uh, Also, what will be there? See, it is actually spherical in nature. And also, what else is there? It is also, refractile in nature. And what else is there? Refractile body. See, it is, refractile bodies. Okay. So yeah, what does the word refractile body mean, pa? Tell me.
Refractory body means that able to, reflect light, not bend light. ஓகேவா? எஸ்ப்பா. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what else do you have is, which takes part in synthesis of, fats and the storage of. Okay, why? Yes, pa. Okay, these are, abundant in endosperms of oil seeds. Yes. Why are these so abundant? Because they help in the storage of these fat. Yes, glycosomes are abundant in the seeds only. Okay, but they are not so much in endosperms. But see, what do? Is that they do break down. They convert those fatty acids. Okay, but yes, it's more likely, in the spirosomes they produce in the spirosomes produce பண்றது வந்துட்டு in the glycosomes வந்துட்டு will be converting them into a different form so that that particular seed can use it. It is like that only. Okay. Yes. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா abundant in endosperm. What is endosperm, pa? I didn't explain this earlier. Yes, I'm so sorry. See, very simple, pa. So if you see, there is a plant, okay, pa? Or plant வந்துட்டு இருக்கு. This is a plant, okay? This is not a plant. This is a plant. Okay, pa? Yes, this is a plant. My pen is not writing, so I just this is a plant, okay? Why? Yes, pa. So இது வந்துட்டு, what will it do? It will be producing a fruit இல்லையா? Yes, fruitல என்ன இருக்கும்? ஜெனரலாக ஃப்ரூட்ஸ்குள்ள சீட் இருக்கும். ஓ, மை பென் இஸ் நாட் ரைட்டிங். ஓகே, உள்ளுக்குள்ள சீட் இருக்கும். இந்த சீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it will not have any green color at all. Okay, so and then இது வந்துட்டு கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கறனால it cannot do photosynthesis also. So இந்த சீட் வந்து முளைச்சி ஸ்ப்ரவுட் ஆகி வெளியில வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி வரதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it needs some energy, கரெக்டா? Yes, but it cannot do photosynthesis as it has no green parts and it is underground. So what will happen is இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சத்தோட தான் இந்த சீடை உருவாக்கவே செய்யும். So what is that known as? What is that சத்து known as? That is what known as endosperm. ஓகேவா? Yes, pa. It is a material, ஓகேவா? Endosperm. And do you know what is the ploidy of endosperm, pa? Endosperm or ploidy is 3 ends in condition. ஓகேவா? Yes. Generally, this will not be asked in class 11 about endosperms. Even if they ask, just kindly note it out. It is 3N. Okay, it's a complete class 12 important board mark question. Okay, yes. So that is why I'm telling you. Yes. Okay. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is abundant in endosperms. சொல்லியாச்சா? Is endosperm cells. Endosperms வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, is not a substance, it is a cell. Yes, it is rather a cell. Okay, why? Yes, endosperm வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is actually of two different types. There is free cellular endosperm and cellular endosperm. Where free cellular endosperm cells வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they will not have any cell wall at all. They will be liquidy in state. Okay, why? Yes, that is, if you just mingle all the cells together, you can see them, okay, why? As a liquid state. But whereas if you see the cellular endosperm, they will be solid in state. What is the best example, pa? The LNE that we drink, the LNE that we take, அதில் அந்த தண்ணியாட்டம் இருக்கு இல்லையா, that is free cellular endosperm. Then the LNE that we grind, we scoop off and we eat it like an ice cream இல்லையா, that is what your cellular endosperm is. Okay, why cellular endosperm will have a what? It will have nucleus, sorry, it will have a cell wall and this will not have cell wall. Yes. So in the cells எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what will be over there? This is வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, your spirosomes வந்துட்டு will be over there because they produce what? They produce, lipids and all of these things is so that, the seed வந்துட்டு, even though if it takes a long time to, germinate also, this can give all the support that it needs. Okay. Yes. Which take part in storage and synthesis of the fats and all of these things. Yes. And all of these are, abundant in endosperm cells of seeds, and then, they also contain hydrolytic enzymes like. Like enzymes and and then பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, these are believed to be plant lysosomes னு சொல்றாங்க. These are also produced from smooth endoplasmic reticulum. That is why they do this one, it seems. Okay. Yes, pa. Um,
Plant lysosomes. Okay, so yeah, they do starch synthesis, lipid synthesis, all of these, yeah. Yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have last one that is going to be glycosomes. With this, we will end this session. I'm so sleepy because I cannot continue. I'm so sorry. So you'll have to really see one more session, it seems. Okay, so this session I'll edit everything. Okay, you don't have to be worried about the thumbnail and all of these things. Yes. Hmm? Okay, so I'm so sorry that if you're being cheated by me because you know it's around 1 o'clock in the night because then I cannot continue. If I continue, I'll have to take 1 more hour. Okay, but morning 8 now I can just start it fresh, 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 fresh. Yeah. So இப்பயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has been like around 2 hours வந்துருச்சு இல்லையாப்பா. So hereafter if I continue it will be like kind of 3 hours it'll go. Okay, but 3 hours 15 minutes to 3 hours 30 minutes, maybe more than that itself it can go. So yeah. Okay, so yes, see glycosomes வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா were discovered by Albert and Beavers. வந்து discover பண்ணுவாங்க. These originate from endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, and also they are no bounded by a single membrane. Okay, but also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா these also contain glycolate cycle enzymes for glycolate cycle இருக்கும். Okay, wow, yes. So what is your glycolate cycle, pa? Hmm? Glycolate cycle is none other than, as I had already said, that where your fatty acids, which is a type of what lipid, will be converted into what, pa? Will be converted into uh, your carbohydrate, so that what can happen? So we can obtain energy from it. Okay, papa. Fine. Yes. Through which carbohydrate? Okay, bye. Yes, இது வந்துட்டு பேர் தான் வந்துட்டு uh, gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Okay, bye. Yes, pa. So the common doubt that everyone is having is what? Yes. So what is glycoxylate cycle? Not glycoxylate. It is glycoxylate. Actually, I can remember the spelling, but I can't remember the pronunciation most of the times. Yes. So glycoxylate வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is closely related to these glycoxysomes, which are very simple. Glycoxylate cycle வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா some modified curve cycle where we are converting this entire thing. Okay, yes, pa. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this entire thing is what this is. See, these are found in the germinating seeds of fatty acids and all of these things is because அவங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா fatty acidsலாம் வந்துட்டு இருக்குது. So it will be very helpful for them. Yeah, so yeah, found in the germinating seed of seed with high germinating oily seeds ன்னு வச்சுக்கலாமா?
with high oil content. Okay, ma'am. Yes, pap. So see where insoluble lipid when the food reserves must be turned into soluble sugars for growth tip இதெல்லாம் நடக்குது. So animals cannot execute this because conversion is animals cannot execute this conversion because they do not have any glycoxylate enzymes at all. Okay, pa? Yes, 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 yes. So these are not with animals, pa. What do you guys think of the what do you guys think of what do you guys think of this peroxisomes, then spirosomes and glycoxysomes? Will they be present in both animals and plants? Tell me. So if I have to make a tabular column, that is where, let's say that you have peroxisomes, then glycoxysomes, then spirosomes, if they are present in animals, then plants now. Well, this is present, this is present, this is not present, this is not present, this is present, this is present. Okay, Papa. Yes. So from this, I'm concluding this session with around 2 hours 15 minutes I've taken. So still 1 more hour I'll take tomorrow. 1 hour to 2 hours at the moment I'll be taking tomorrow morning itself. So it's around 1 o'clock now. That is 12:44 I should be. Okay. So I'm kind of sleepy. I have to sleep. Then only I can wake up in the morning and I'll have to take this one session. Yeah. Yes. Okay. So thank you. This is Yukannin signing off. And by the way, after the cell the unit of life முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு I'll be uh, taking every video